morning, ladies and gentlemen. Once again, welcome to yet another episode of Dxn Middle East, a journey through the life. So, first of all, thank you so much for all your support and all your valuable criticisms. That is a stepping stone for the success of this show. Every day, we are showcasing one successful person through Dxn in this show. So you can also become one among them. So once again, welcome all of you to this particular show. We are going online through Zoom and YouTube and Facebook. So once again, we are welcoming you to the show, and to introduce today's very special guest, let me invite Mr. Shabi, a marketing manager of Dxn Middle East. Over to you, Mr. Shabi. Assalamu alaikum. Good morning. Good morning, everyone. Brother Sultan, if you could kindly translate the whole event first. Yes. السلام عليكم وصباح الخير. أهلا وسهلا بالجميع في هذا العرض المتجدد اليوم مع برنامج أهلا ديكسن الشرق الأوسط، ومع شخصية جديدة، شخصية ناجحة كما عودناكم كل أسبوع. شكرا للدعم اللي تقدموه والدعم المستمر لهذا البرنامج، والذي من خلاله اشتهر البرنامج وأصبح ذو فائدة عظيمة لكثير من الناس اللي شاركتوهم هذا البرنامج. مثل ما تعرفوا أنه برنامج أهلا ديكسن الشرق الأوسط عبارة عن برنامج يقدم كل أسبوع شخصية ناجحة، وبإذن الله سبحانه وتعالى تكونوا أحد هذه الشخصيات الناجحة مع نظام Dxn. البرنامج يبث من خلال الأونلاين، من خلال برنامج زوم وبرنامج الفيسبوك أيضا. نشكر الجميع على المتابعة، ونعطي الكلمة إلى سيد شبي مدير التسويق. Thank you so much. Ladies and gentlemen, good morning once again, and welcome one and all to Ahlan Dxn Middle East. As Mr. Sebastian has mentioned in the beginning, we are so privileged and happy to have all of you on board who are watching us live. Thank you so much for the active support. And today, Ahlan Dxn Middle East is in front of you. The 14th episode of Ahlan Dxn Middle East is with a very, very special guest. In fact, we are very, very proud and privileged to have this fantastic personality to be as a guest today in Ahlan Dxn Middle East. Ladies and gentlemen, I'm talking about the person who has shown the courage to quit a high-profile job of aeronautical engineer to pursue his career with Dxn. I'm talking about the person who has got that leadership skill to build team and to guide people across the globe. I'm talking about the mentor for all Dxn Middle East members. Ladies and gentlemen, we're so privileged and happy to have this fantastic person on board. Let us welcome our mentor, the first crown ambassador of Dxn Middle East. Put your hands together for Mr. Mohammed Fatemi Ghani. حياكم الله جميعا، وفي برنامج متجدد من برنامج أهلا ديكسن الشرق الأوسط. نحن سعداء بمتابعة الجميع، ونشكر الجميع على الدعم المتواصل لهذا البرنامج في حلقته الرابعة عشر اليوم نحن مع ضيف مميز وضيف خاص من عالم Dxn الشرق الأوسط، أحد الناجحين في عالم Dxn، والذي ترك وظيفته في مجال الطيران وتفرغ تماما للعمل والمواصلة كعمل كامل مع نظام Dxn. شخصية بنت فريق رائع في الشرق الأوسط والعالم، شخصية تقود فريق رائع، وبتوجيهاته وبإرشاداته وكمعلم وكمدرب بارع في مجال البيع المباشر ومجال نظام Dxn. فلنرحب جميعا بأول سفير ملكي في الشرق الأوسط، السيد محمد فاطمي غني.
Good morning and Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome, Mr. Gani, to the show. Thank you so much. Thank you. Actually, right from the beginning of this show, we have been expecting you to be our guest. And we have finished a few management personals, and now it's the time for our first Crown Ambassador. And we are so happy to have you here. Thank you for having me in your show. Okay, Mr. Gani, how's Vancouver? All good? Alhamdulillah, just having my coffee. It is a morning time. Your time is a night time. So it's beautiful. Vancouver, things are much better compared to the rest of the world. We can go out, schools, colleges, restaurants, parks, everything is close to normal. Great. Okay. So, Mr. Gani, we will directly proceed to the first question. Before Yeah. your first question, today is your 14th Allen show going on, right? Yeah. And you mentioned that I'm the first Crown Ambassador of the Middle East. And this 14 number is very important for me. Yeah. I'm the 14th Crown Ambassador of the world. Wow. The 14th. So the 14th Alan show and my Crown Ambassador is the same. Please. Yeah. So, Mr. Gani, actually, there are many people who are watching us through Zoom and Facebook and YouTube and all, and many people will be watching this show. So, you are a mentor of the DXN world. So we need to, we don't want to throw a normal question to you. Through this show, we need to really understand your success secret. So the first question, after becoming a DXN member, many people are having doubt. They know about product, they know about system, they know about the company, they are confident about that. But still, when we talk to the first person about the business, we are having that shyness. So we would like to know from you, being a very successful DXN entrepreneur, we would like to know few prospecting techniques that you follow in your daily life. All right. So it is Yes. what it is called. So you would like to translate, Sultan? Yes, please give me some time for translation. So حياكم الله جميعا مرة ثانية، والسيد محمد فاطمي غني طبعا يرحب فيكم من فانكوفر حاليا. الوقت صباحا معاه، وهذا هو عالم DXN. ما شاء الله قد يكون شخص في جزء معين من الكرة الأرضية، ولكنه عالم DXN عالم ممتع وعالم واسع جدا. نرحب بسيد محمد فاطمي غني اليوم كأول سفير ملكي في الشرق الأوسط، ويقول على أنه اليوم حلقة أهلا DXN الشرق الأوسط الحلقة 14، هو أيضا الكراون السفير الملكي 14 في عالم DXN أيضا. السؤال الأول للسيد محمد فاطمي غني في برنامجنا اليوم، بما أنه كثير من الأعضاء متشوقين ليعرفوا قصة نجاح السيد محمد فاطمي غني، وكيف فعلا هو استطاع للوصول إلى هذه المستويات الرائعة مع نظام DXN، فما هي التقنيات اللي استخدمها السيد محمد فاطمي غني في استقطاب أشخاص جدد إلى نظام DXN بشكل يومي؟ All right. To answer that question, I need 5 hours. So are you ready for 5 hours? ما شاء الله. So time is limited. Prospecting is the heart and the oxygen of our business. Go ahead, please, Sultan. طبعا سيد محمد فاطمي يقول على أنه الجواب هذا السؤال قد يحتاج إلى 5 ساعات للإجابة عليه، حيث يعتبر الاستقطاب وتقنيات الاستقطاب عبارة عن الأكسجين للنظام بالنفس. Whatever we were doing earlier, now with this COVID-19, like you have all adopted to this technology of Zoom, Skype, webinars.
So we need to change our prospecting technique with the new present, new normal. Please. طبعا هو يقول على انه بما انه مثل ما يعرف الجميع الان في ظل هذه الظروف الاستثنائيه، الجميع حاول انه يتعود على التقنيات الجديده في التواصل، وايضا كذلك بالنسبه للاستقطاب يجب ان نتعود على التقنيات الجديده في الاستقطاب من خلال التقنيات الجديده، وسائل التواصل الاجتماعي الجديده ايضا. So days of prospecting face to face is gone. Now we have to move into online prospecting from home. طبعا يعني الاستقطاب وجها لوجه، هذه التقنيات قد يكون انه ولى عليها الزمن، ولا بد من التحول الى الاستقطاب من خلال الاونلاين، من خلال التقنيات الحديثه من المنزل. بوجودنا من المنزل ممكن ان نوصل للاخرين من خلال التقنيات الحديثه هذه. So it is different than face to face talking to people. And now, as we are seeing each other online through Zoom, so this is where you need to master the skill, the new skill. طبعا يختلف الاستقطاب وجها لوجه عن الاستقطاب من خلال الوسائل الحديثة، سواء كان من برامج مثل الزوم أو غيرها من برامج التواصل الاجتماعي. فلذلك لابد من التركيز على موضوع الاستقطاب بالوسائل الحديثة هذه. Facebook is one platform where everybody is there with a minimum of 500 people. If I ask anybody, 200, 300, 500 people, everybody has as their friend in Facebook profile. طبعا مثل منصة الفيسبوك، منصة رائعة جدا للاستقطاب، حيث يوجد الكثير من الناس، فبمعارف ما يقدر ب 300 إلى 500 شخص من الأصدقاء بالإمكان الشخص يبدأ استقطاب من خلال الفيسبوك. So the way of prospecting, as I said, is changed. Instead of knocking at the door or having somebody next to you in the mall or in the bus, you don't do that type of prospecting now. Now everything is people coming to you rather than you going to people. طبعا الآن طريقة الاستقطاب اختلفت كثيرا عن السابق، حيث كان قد يكون الأشخاص يذهبوا إلى يعني الأعضاء يذهبوا إلى الناس، يعني يطرقوا الأبواب أو أنهم يلتقوا بهم في المولات أو غيرها من المواقع اللي ممكن أن نلتقي بالناس. فالآن الطريقة تغيرت، أنه الناس يأتوا إلينا من خلال وسائل التواصل. So this is something that COVID-19 has taught us, that life of a networker or a direct seller has become much better because they have learned this new skill of people coming to you rather than you going and calling and going after them. It's so beautiful that they are coming to us. طبعا بالنسبة للجائحة هذه، جائحة الكوفيد 19 علمتنا كثير من الأشياء، وأصبحت أيضا أنه الناس بدأت تتعلم المهارات الجديدة للاستقطاب. حياة المسوقين من خلال البيع المباشر أيضا أصبحت أسهل من خلال أن الناس بدأت تتعلم هذه التقنيات الجديدة، كيفية مجيء الناس إلينا بدل من الذهاب إليها. So there are few very important C's. There are especially the 4 C's I'm going to talk to you. 4C. وتوجد أربع كلمات أو 4 تقنيات تبدأ بحرف السي، سيؤكد عليها وسيشرحها الآن. Say you have 500 people in the Facebook. Every person has got minimum 200. So 200 multiplied by 500, the total comes to about 100,000. Is the calculation right, Shabi? 500 multiplied by 200, right? 100,000 people you're talking about that you have friend and friends' friends.
طبعا كشخص يوجد لديه أو أحد الأعضاء نفترض أنه يوجد لديه 500 يعني شخص من أصدقائه، وهؤلاء الأصدقاء عندهم 200 شخص من الأصدقاء، فبالتالي سيكون لدينا العدد ما يقارب من 100,000 شخص موجودين في قائمة المعارف حوالينا. So imagine with 100,000 people to reach out, it will take you more than 1 year. So what do? You don't come to the Facebook and start talking about Dxn product and Ganoderma health and money. You talk in general about what is needed right now. So the first C is content. Content. Go ahead, please. ولذلك عدد يقدر ب100,000 من المعارف من خلال وسائل التواصل الحالية هذه يحتاج لهم إلى سنوات قد يكون لكي نوصل إليهم ونشرح لهم عن مثلا منتجات DXN. ولكن بداية يجب أن نشرح لهؤلاء الناس ما هو احتياجاتهم وما هو الاحتياجات الحالية. فأول كلمة يتطرق لها من خلال تقنيات الاستقطاب اليوم تبدأ بحرف C باللغة الإنجليزية اللي هو الكونتنت أو المحتوى. In 1996, Bill Gates mentioned that the future of the business in internet will be through the all website and other thing. At that time, all this social media platform was not there. He mentioned one very great quote, content is king. طبعا في سنة 1996 بيل جيتس ذكر أن المستقبل سيكون من خلال المواقع أو من خلال الويب سايت، فذكر مقولة جدا عظيمة أنه المحتوى هو الملك. So what type of content you write? There's a content of engagement and there's a content of curiosity. طبعا ولذلك ما هو المحتوى اللي نتكلم عنه وما هو المحتوى اللي موجود عندك؟ هل هو محتوى مثير للاهتمام؟ It is curiosity and the other one, brother? Engagement. أو إنه الارتباط. فهو إيش المحتوى اللي موجود؟ أيهما؟ So I'll give you an example. For example, this is water. Simple example. So you give a picture of this water in the glass bottle and you ask what is inside and what type of bottle is this. So this is called engagement. They write there is water in the bottle and this looks like a glass bottle or a plastic bottle. This is the answer. So they are engaging with you. طبعا بالنسبة ل يعني التقنية اللي ذكرها الآن موضوع الارتباط أو المحتوى بهذه التقنية، إنه على سبيل المثال الآن ذكر هو مثال إنه لو لدينا عبوة ماء يعني ماذا يقال عنها؟ يقال عنها إنه يوجد بها ماء وهذه عبارة تبدو أنها وكأنها قنينة زجاج. Now curiosity post is I'm going to put the same bottle with the water inside. So I'll say, everybody drinks water, but the water that I drink is different than what you drink. This water is 1, 2, 3. This is alkaline and this is having antioxidant property and it is having molecules which are very small. So this is a kind of a information I'm giving. And then in the end, I'm asking, do you know any water like this? Or there is some sort of a curiosity, but there is an alkaline water and there is a molecule which is small also, an antioxidant. So I'm creating a curiosity where I'm educating and trying to get them to write something. And then in the end, what I say is, write a comment below. In the Facebook, there is a comment, okay? And I said, okay, write the comment below and tell me
You have any idea for an alkaline water? So again, engagement, and there is a curiosity also. طبعا بالنسبة للشق الثاني اللي هو موضوع الاهتمام، تقنية الاهتمام بالمعروض أو بالمحتوى من خلال على سبيل المثال منصة الفيسبوك، فهو يقول إنه الجانب الآخر لابد أن يكون هناك المحتوى هذا فيه اهتمام أو يثير اهتمام الآخرين من خلال كتابتنا على سبيل المثال على أنه هذا الماء ماء قلوي، أيضا فيه نسب على سبيل المثال اللي هي كميات المواد الثقيلة بسيطة جدا، وبالإضافة إلى هذا على أنه هذا أحد أنقى أنواع المياه وغيره من الأوصاف اللي تثير اهتمام الآخرين. ففي التعليقات في الفيسبوك بإمكان أنك تسأل الأشخاص المتابعين ما هو، هل نشرب ماء قلوي أم لا، أو هل تعرفون الماء القلوي أم لا. Because everything starts from that content which you have given, the picture you have given, the video that you have given. Now, a lot of people are into video. Video is a big thing. YouTube, there are billions of videos right now. So we have to now master how to make really short, curiosity, engaging videos. And that is the reason why what Facebook has come up with is Facebook Live. Just to beat that YouTube videos, they have come up with Facebook Live. So this is what we need to master now. طبعا هو يقول انه لابد من تعلم هذه التقنيات على سبيل المثال من خلال منصة الفيسبوك للوصول الى هؤلاء الناس. يجب انه يكون المحتوى مثير للاهتمام وايضا يربطك بالاخرين من خلال عرض مثل هذه المحتويات المثيرة للاهتمام عند الاخرين، وايضا انها تكون قصيرة. فهو يذكر انه اهمية الفيديوهات في عرض المحتوى الخاص بك. يجب انه نتعلم كيفية وضع مثل هذه الفيديوهات، ولذلك الفيسبوك أيضا الآن دشن خدمة أو تقنية البث المباشر من خلال الفيسبوك لكي يجعل هذا المحتوى مثير لاهتمام الآخرين أيضا. So this is the opening of the door for that prospect. And then once that person starts writing, commenting, liking, sharing, so then what do? Then you start talking. So the connection has been made. The second C is the connection that you are making through that what the person has written in your comment box. طبعا الآن هو يقول على أساس أنه بهذا المحتوى المثير للاهتمام تبدأ أن تفتح الأبواب أو تنفتح الأبواب لهذا الشخص الجديد، ويبدأ في قضية التواصل معك، قضية كتابة التعليقات، قضية مشاركة هذا المحتوى مع الآخرين، وأيضا الإعجاب بهذا المحتوى. ولذلك ننتقل إلى السي الثانية من الكلمات اللي هو يذكرها اللي هو الكونكشن أو أن التواصل مع الآخرين. So correction is important, like you're just shaking hand, something where, how you say Sultan doesn't know me, but from Facebook he has seen and he has liked and he's written something. I said, thank you, Sultan, for liking my post or sharing the post. So what did you like? So now I have got the connection, and at the same time I started doing the conversation with this person. لذلك هو يقول على أساس أنه مباشرة بعد ما هذا الشخص يبدأ التواصل معك وأيضا الإعجاب بالمحتوى اللي أثرته، فالتواصل موجود، وتأتي المرحلة اللي بعد هذا اللي هو موضوع الكونفرسيشن أو موضوع الحديث مع هذا الشخص. So in conversation, don't be in a hurry. Take your time. Be patient. And the objective of the conversation should be to uncover the problem of the person or what the person needs, and then give the solution. So that is what the whole conversation, writing, chatting, and then bringing them to the Zoom or Messenger or Skype or WhatsApp, that is in the process. You need to qualify that person as what the person will become, what you want to.
طبعا من خلال هذا الحديث مع الطرف الآخر ومع المستقطب الجديد أو مع هذا الشخص الجديد، لابد أن نكون صبورين وناخذ ونعطي معاهم. لابد من معرفة ما هي أحوالهم، ما هي الأشياء اللي قد تكون المشاكل اللي يعانوا منها، وبالتالي نعرض لهم الحلول، نعرض لهم يعني على سبيل المثال أن نتواصل معهم بتقنيات أخرى، قد تكون تواصل خاص من خلال الزوم أو من خلال الواتساب أو من خلال غيرها من وسائل التواصل، لكي نؤهل هذا الشخص في هذه العملية، عملية الاستقطاب، نؤهله للمرحلة القادمة. So in my book, the heart of my book is natural approach. You approach people naturally. What he wants to listen, not what I want to tell you. That is what we need to also learn in our prospecting. ولذلك يقول انه في كتاب وفي قلب كتاب السيد محمد فاطمي انه العرض الطبيعي هو اهم حاجه، لذلك يجب ان نعرف يعني انه الحديث اللي نطرحه مع الاخرين ليس هو ما يود الاستماع اليه، لذلك لابد انه يعني العرض يكون جدا طبيعي من خلال ما يطرح منهم. So the first C is content. The second C is connection. The third C is conversation. And the fourth C, which everybody would like, is conversion, making that person consumer or member. لذلك الآن تم استعراض التقنيات هذه في عملية الاستقطاب، من وجود المحتوى ثم بعد ذلك التواصل مع هذه الأطراف، ثم بعد ذلك الحديث مع هذه الأطراف، وصولا إلى المرحلة الرابعة اللي هو تحول هذا الشخص إلى مستهلك على سبيل المثال. So I've taken 30 minutes to answer that one question. You want 3 hours, I can go ahead, but we have got shortage of time. I'll go for the next question. Yeah, actually, maybe we can go for a summary of translation instead of sentence by sentence translation. Mr. Sultan is very good in that, picking up the points and giving a summary. So next question onwards, maybe we will go for a summary. Okay. I will just give the answer and then he'll do the summary, right? Okay. Yes, thank you so much, Mr. Ghani, for the detailed and wonderful answer for our first question. And our second question is like this: you were working as aeronautical engineer, one of the top highly paid profession in this world, and at a particular point of time, you took courage to quit from that job to do Dxn. So, could you please give few advices for the members who are planning to resign from their job to become a full-timer in Dxn business builders? You use the right word, courage. You have to have the courage. In Urdu, we call it jo dar gaya wo mar gaya. Translation for Sultan: who has got afraid or fearful, he's dead. So that is the first thing that person has to have the courage to take this business as a business. So we need to do the business professionally. We need to learn. And when I quit my job, I had put that target that I have to get the same money as my salary or close to that in order to quit. And for that, in that 4 years that I did my business from 2004 to 2007, of course, time is what I had to give a lot. I was working 8 hours in the job, and I said that if I put the same 8 hours, then only I can get it. But I was not close after 2 years also. So I put more hours in order to get that target. And Alhamdulillah, I achieved it in January of 2007. And to the people who are thinking of quitting, you have to be close to your salary, and then only you can think of quitting. And again, there is a complete chapter in my book. It is called Quitting Your Job. There is a complete checklist
and a complete chapter written on this book. When, how, where you need to quit the job. Yes, this is a long summary. طبعا السؤال الثاني يتعلق طبعا كون السيد محمد فاطمي غني جاء من مدرسة كمهندس في عالم الطيران وكوظيفة يعني راتبها كبير جدا في هذه الصناعة. ما هي، وطبعا هو يعني أصبح أحد النماذج الناجحة الرائعة في عالم الدي اكسن، واللي تفرغ تماما، ترك وظيفته وتفرغ تماما إلى عضوية نظام الدي اكسن. فما هي نصيحة سيد محمد فاطمي غني للأشخاص أو للأعضاء اللي يريدوا أنهم يصبحوا يعني يتركوا وظيفتهم ويخرجوا من الوظيفة ليمارسوا عمل دي اكسن بشكل كامل؟ طبعا هو يقول الإجابة على هذا السؤال لا يجب أن تكون الشجاعة موجودة لهذا العضو لكي يترك وظيفته ويعمل مع نظام دي اكسن كعمل كامل. فيقول على أساس أنه يجب إعطاء الوقت كعمل حقيقي مع نظام الدي اكسن، يجب إعطاء الوقت الكافي. لذلك هو يقول على أساس أنه في السنتين الأوائل من أنه قرر أنه بيترك الوظيفة، بعد سنتين من يعني جعل عمل دي اكسن يعني عمل يعطي 8 ساعات يوميا، ولكنه لم يصل إلى المرتب الشهري اللي كان يحصل عليه في الوظيفة. فيقول على أساس أنه يجب أنه يعطيه وقت أكثر على أساس أنه يوصل على الأقل إلى المرتب كامل. فبالتالي بعد سنتين وصل إلى هذا المستوى في شهر 1 في سنة 2007. وأحد الفصول لكتاب السيد محمد فاطمي غني يتكلم عن هذا الشيء، أنه كيف ممكن أن الإنسان أو العضو يترك وظيفته ويتفرغ للعمل بشكل كامل مع عضوية الدي اكسن. Sultan, I'm so impressed. I was just looking. You can start as a new career as a translator. I mean, very few people can do this type of a translation flawlessly. Amazing, mashallah. Thank you so much, brother. Thank you. So, yeah. Another question coming up? Of course, there are more questions lined up. But just to add one more note, Mr. Sultan, his translation is The Finding of Ahlan Dxn Middle East. You know, we were also so amazed to see this fantastic job done by your brother. How effortlessly he is doing this. Brother, kudos to you. A great job that you are doing. It's my pleasure, brothers. I would like to add, I know Sultan from 2005 when he came to me first time in January. He was not a diamond. He wanted to become a diamond, and a lot of things happened, traveling all the way from Muscat to Alain every weekend, 500 kilometers going up and down. So to this man, I can say that the personal development and the growth that I've seen is amazing. A lot of people are there, but he is one of the top cater person who has grown to this level. And that is his, of course, personal effort that he has done. I mean, congratulations to you, Sultan, for what you have achieved. Thank you so much, brother. And طبعا ترجمة هذا الحديث حقيقة ربما أنه حقيقة احنا نفتخر بالسيد محمد فاطمي غني على أنه من أوائل الناس اللي حصلنا التدريب على يديهم في مدينة العين بدايتنا مع دي اكسن، وكنا نقطع مسافات كبيرة حقيقة لنحصل على التدريب. فكل الشكر والتقدير للسيد محمد فاطمي غني، بالفعل انه كان قدوة، ويعني تعلمنا على يديه كثير من الاشياء للنجاح مع نظام دي اكسن. And I'm proud to have you as one of my best students. And when I see people like you, I need motivation. I get motivated, alhamdulillah, by seeing people like you. Yeah. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much, Sigani, for those wonderful words. And our next question, here we go. Sigani, undoubtedly, you are one of the best trainers that DXN Globe is having, and we are so proud to have you in Middle East as our first Crown Ambassador.
Mr. Gani, the question goes like this: being one of the most prominent leaders and trainers in DXN world, you must have received many invitations from other direct selling companies also. Which all factors made you to stick on to DXN? I remember when I became, you want to translate that question? Yes, please. طبعا بالنسبة للسؤال الثالث يدور حول كون السيد محمد فاطمي غني من يعني القادة الكبار في عالم الدي اكس ان، وطبعا بكل تأكيد على أنه كمدرب في هذه الصناعة وفي يعني مع شركة رائدة مثل الدي اكس ان، أكيد أنه تلقى كثير من دعوات الانضمام إلى شركات أخرى في البيع المباشر. ما هي العوامل اللي جعلت السيد محمد فاطمي غني يلتزم مع نظام دي إكسن؟ So when I became a Crown Diamond, of course, Crown Diamond is again a big status, money-wise also. And by that time, I got my financial freedom. People were calling, but I got a call from New York. There was a company who was trying to start up, and they wanted to come to Middle East, and they offered me, this is called bribe. In I think Arabic it is called rishwa, I think. So the bribe was, I'll get you a house in Manhattan and car and all that. So I told that person, I said, look here, whatever you can give, alhamdulillah, I have got it. So I don't need all that. But what you cannot give me is the respect that I have got and the blessing that I have got from the people that your money and your house and your car and all that cannot give me. So that is people can get slipped at a certain juncture. And I've seen even in DXN, I'm not talking about myself, I'm talking about others also who slipped in this bribery which takes place. It's very unfortunate. Do this translation and then I'll do the next points. طبعا هو يقول على أساس يعني كسفير ملكي مع نظام ديكسون كهذا المستوى من يعني التمكين أو هذا المستوى من يعني هذه المرحلة أو المستويات النجاح مع نظام ديكسون، توجد شركات أخرى عرضت عليه يعني تريد كانت أنها تأسس أعمالها في الشرق الأوسط، شركة أمريكية من نيويورك، وحاول أنه نوعا ما يرشوه ببعض الماديات اللي مثل السيارة والبيت في منهاتن على سبيل المثال وغيرها من الأشياء. فهو قال لهم اسمعوا، شركة دي إكسن أعطتني من يعني هذا المستوى وأيضا البركات اللي حصلت عليها من خلال هؤلاء الناس اللي موجودين من خلال نظام دي إكسن، ما ممكن أنه يتعوض وما ممكن أنه ينشرى بمبالغ مادية. Yes, brother. The thing which got me into DXN was the product. I came as a consumer basically, and I found the power of the product within a year time when I moved into the business, when I met Dr. Lim first time in December in 2003. So that is one thing. Then the solid system which is there, and seeing the people behind DXN, starting from Dr. Lim, of course, and the management there, and you all. I mean, this is something we are blessed to have people like you all to help us to reach wherever we want to go. All that plus the one world market system which is there. So all that combined and many, which is my attraction to be with DXN. And when I compare, we are 15th largest direct selling company. So I've got friends over here. Let me tell you, I've got friends who are the top earners from the other companies. When they come and talk with me, we sit down, have coffee. We don't prospect each other. We just like to know about network marketing skills and all that. So sometimes jokingly, I asked them, I said, okay, give me your strong points and I'll give you my strong points.
So while they are saying all that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maybe. So I said, okay, all that you said is we also have it. Now I'm going to add on top 13, 14, 15, 16. So they are kind of, I said, we are still number 15. We are going to cross you for sure, but we have these qualities. And again, only a few days back, I did a talk on Dr. Lim's book, My Journey with DXN. If you go into that book, the strength of DXN is there also. It is very, Dr. Lim is himself talking. So we need to really, understand, get the knowledge, why we have to be in DXN. And then only you are not only because of the money, but right from here and from here, you are, completely inside DXN. Yes, sir, please. يس طبعا هو يقول على اساس انه هذه يعني الاجابه على هذا السؤال في يوجد اشياء اخرى غير انها الاشياء الماديه اللي خلت سيد محمد فاطمي غني يلتزم مع نظام ديكسن ويعني يتمكن من المواصله مع هذا النظام اللي هو منتجات شركه ديكسن. كونه في البدايه اشترك كمستهلك لهذه المنتجات، عرف هذه المنتجات وقوه هذه المنتجات. الجانب الآخر اللي هو جانب البزنس أو جانب نظام DXN كنقطة ثانية، كنقطة قوية جدا في نظام DXN اللي هو جانب البزنس أو جانب العمل مع نظام DXN، أيضا من خلال الإدارة اللي موجودة، سواء كان المتمثلة في الدكتور لم أو اللي موجودة أيضا في الإدارة في الشرق الأوسط مثل السيد سليم، سيد شبي والسيد سبستيان أيضا كإدارة اللي أيضا يعني ساعدوا سيد محمد فاطمي غني للوصول إلى النجاح وساعدوا الأعضاء للوصول إلى النجاح. أيضا كذلك ذكر نقطة موضوع نظام واحد وعالم واحد، سوق واحد وعالم واحد مع نظام ديكسن هو اللي دعا السيد محمد فاطمي غني أنه يلتزم مع هذا النظام الرائع. أيضا كون شركة DXN يعني وصلت في المرتبة الخامسة عشر من بين أفضل 100 شركة في صناعة البيع المباشر حول العالم. يوجد لدى السيد محمد فاطمي غني يعني أصدقاء آخرين من شركات أخرى قد يلتقوا في بعض الأحيان لمناقشة بعض المهارات في صناعة البيع المباشر، شرب القهوة كأصدقاء مع بعض. ففي بعض الأحيان يذكروا نقاط القوة معاهم في شركاتهم، في بعض الأحيان يوصلوا إلى 11 نقطة أو 12 نقطة. ولكن سيد محمد فاطمي غني أيضا يتفوق على هذه الأشياء اللي موجودة في الشركات الأخرى عند النقاش في نفس ما هي نقاط القوة لدى هذه الشركات. شركة DXN تميز بالوصول أيضا إلى 15 نقطة و15 ميزة غير ال 11 نقطة اللي ذكروها هؤلاء الأصدقاء في شركاتهم. إذا كل هذه المؤهلات دعت السيد محمد فاطمي غني أنه يلتزم مع نظام شركة ديكسن. كذلك من خلال القراءة في كتاب الدكتور لم حول قوة نظام شركة ديكسن وقوة شركة ديكسن، كل من يقرأ هذا الكتاب سيجد ما هي القوة والإمكانات الكبيرة There is some technical issues with Brother Sultan's connection there. Okay. I think it's almost translated. Yeah, I understand more than 50%. I'm sure you all too. Yeah. So I think we will go ahead with the other questions. Yeah. I would like to add over here something when he was talking. We have 10 million members now in DXN, right? And when I'm talk to people, who all are worldwide, more than 90% people are with DXN because of the product. Mm-hmm. This product
if they are not doing business, but they are into the product. So this is what we need to understand, that our health is right now the most important part of our life. COVID-19 or whatever, we have to become a product of the product. This is what, we should be spreading the word around, that we have to use the product word that is, and everybody's got a story. I just was, as I told you, I was in a Zoom meeting with people. There were about 25 people, and I asked them, and why you are in Dxn? And everybody said, the product is powerful, and everybody had testimonials. Now, out of the three, who's going to translate this? We'll provide the option to you, Mr. Gani. Yeah, Mr. Sultan had joined. Joined, yes. Thank you, Sultan, to save me. Yes. Sorry, technical clutter. So I should say Ahlan or Sahlan. Sultan Alavi. Ahlan. So much. Thank you. Okay. Hope You had done the complete translation, most probably, right? I think so. Yeah. Okay. So we will go ahead with the next segment, Mr. Gani. This is the time of fire. So I'm going to get the bullet from both the sides. And let me take the privilege to start the firing at you. Mr. Gani, in rapid fire, we plan to get the inner person from you. Okay. Some light questions, just because of curiosity. Okay. The first question, the one attribute that every direct seller should possess. It's very difficult. There are so many, but as I said, the oxygen of our business is skill and network marketing skill. You can have the best product, but if you don't have the skill to do network marketing, and in network marketing, your first question, which was prospecting. So that is what every network marketer should possess, have, learn, skill, and master in order to go to the top. Okay. I think Mr. Sultan has again gone because of the technical issue. We will go ahead with the second question. Okay. Your mic is muted. Mic is muted, Sebastian. Some technical. I can't, Yeah. So everybody is, okay, Sultan has come back again. Sultan has come back, yeah. Sebastian, your mic is still muted. Yeah. Maybe you can also exit and re-enter. Yeah. Yeah. I'll go with the second question, Mr. Gani. You do it for Sultan, the first question, and then he'll translate. Yeah. Mr. Sultan, I have asked Mr. Gani the one attribute that every direct seller should possess. طبعا ننتقل الآن إلى الأسئلة السريعة حول السمة الوحيدة اللي يجب أنه يمتلكها كل عضو معانا يعني في كأعضاء في شركة Dxn. And Mr. Gani, if you can answer, please, if you can repeat the answer. The answer is there are many, but one single most is network marketing skills. You can have the best product, but you need the skill, the mahara, to go and talk to people and find their problem and give the solution. And question number one, if you remember, is talking about prospecting skills. That is, to me, is one very important factor that people should learn, should practice, and should master. And this takes time. Go ahead, please. طبعا بالنسبة للسمة اللي يجب أن يمتلكها العضو لابد من وجود المهارة اللي تتيح لهذا العضو. على سبيل المثال هو تكلم عن الاستقطاب في البداية، فلا بد من وجود المهارة مهما كان المنتج قوي، مهما كان النظام قوي، ولكن المهارة هذه غير موجودة مع العضو، فبالتالي ما يقدر أنه يوصل
لهؤلاء الأشخاص اللي ما يعرفوا نظام ديكسن على سبيل المثال، ويشرح لهم عن النظام. فلا بد من تطوير المهارة، وهذا التطوير بيحتاج له الوقت للوصول إلى المستوى متقدم من المهارات اللي يحتاجها العضو. All right. Second question, Thank you, Mr. Gani. I hope now I'm audible to you. Yes, yeah. I was trying to read your lip, but I was not so good at it. So my question is exactly opposite to the first question. The one attribute that every data seller should avoid. طبعا ننتقل للسؤال الثاني اللي هو انه ايضا السمه، يعني السمه الوحيده اللي يجب انه يتجنبها كل عضو. This is not for direct seller. This is for mankind, for people, woman, man, worker, jobbers, businessman. That is the mindset of negativity. That is something, if they can avoid, then they'll be successful. طبعا السمة اللي يجب انه اي عضو او انه حتى البشريه جمعاء يجب انه يعني يتجنبوها، اللي هي قضيه كيفيه التفكير واللي هو الموقف السلبي. لابد انه الانسان يجب انه يكون ذا موقف ايجابي تجاه الاشياء، فبالتالي يقدر انه ينجح. ولذلك هذا الجواب وهذا السمة يجب انه الجميع، جميع البشريه وليس فقط الاعضاء، انهم يتجنبوها. Thank you so much, Mr. Gani. The next question in rapid fire. You are a mentor for many around the globe. Who is your mentor? طبعا فاطمة غني مثل كما هو معروف انه معلم ومدرب لآلاف الأعضاء حول العالم. فمن هو مدرب ومعلم السيد محمد فاطمة غني؟ Again, mentors, there are two types. One is living and one is dead. You know, those are the people who have taught us. I mean, I don't have one mentor. I've got many mentors. And of course, the best of the mankind a person has seen in this world is our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I mean, his teachings and his seerah and all that, I mean, I get motivated to see that. I mean, of course, he's mentor for billions of people. So that is one person for sure. And there are others also. But as far as our industry is concerned, that is direct selling now, coming to that, is Jim Rohn is one guy who is definitely one of the top guys. Then Zig Ziglar, again, related to our industry. Those are the people who are dead. The people who are alive, of course, our mentor, everybody's mentor. He's my mentor also, Dr. Lim Seo Jin. He's one. And the person that I got motivated to learn about this national approach is Tom Schreiter. And now I'm having a mentor from last 2 years. It's a lady, her name is Sonia Stringer. And whatever I've spoken and I've learned about this social media, Facebook prospecting, I'm learning. I'm still a student. I'm a mentor. I'm still learning. So she's my now weekly, coaching that I'm learning from, and she's my latest mentor. طبعا الإجابة عن من هو معلم السيد محمد فاطمة غني والمدرب اللي دربه، يقول على أساس أنه في أشخاص أو مدربين عايشين لا زالوا على قيد الحياة، ومدربين أيضا فارقوا الحياة. ويقول على أساس أنه بداية كمعلم علمنا اللي هو يعني معلمنا الأول اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللي أرشدنا وعلمنا من خلال السيرة النبوية. ولكن لما نتكلم عن صناعة البيع المباشر واهتمامنا بهذه الصناعة، فيوجد معلمين آخرين مثل جيم رون وزيجلر
أيضا هذيلا توفاهم الله. المعلمين العايشين والمدربين العايشين اللي هو أولهم طبعا دكتور لم، وأشخاص تحفز وتطور معاهم أيضا السيد محمد فاطمي غني، وتعلم كيفية الاستقطاب الطبيعي أو كيفية الدعوة بطريقة طبيعية اللي هو توم شرايتر. وخلال السنتين الأخيرات الآن عنده أحد المعلمين والمدربين اللي هي السيدة سونيا سترينجر، لا زال يتعلم يعني على يديها بشكل أسبوعي. فهو يقول إنه بالرغم إنه أنا مدرب لكثير من الناس، ولكن لا زلت طالب ولا زلت تلميذ أتعلم على يدين شخصيات أخرى. Yes, Mr. Gani, I really love this question. And I wonder how I missed to ask this question for the past 15 years. Okay, the question is like this. The first prospect and the first member in your DXN journey. And if you can slightly elaborate as how it happened, the incident. طبعا السؤال الرابع يدور حول سيد سليم يقول أنا حبيت هذا السؤال، وخلال 15 سنة الماضية ما أعرف كيف ما سألته، ولكنه من هو أول عضو يعني طرح عليه فكرة نظام DXN؟ السيد محمد فاطمي طرح عليه فكرة نظام DXN في حياته مع DXN. As you know, I started as a consumer and I used to live in Alain. And every weekend, I used to come to Dubai, to my cousin's place. Allah gave him Jannah, Mr. Beg. And I joined 1 week. I came, brought the product from Karama Center. Benny gave me the presentation. And then I went back. I started using the core product, which is Rishi, Morenzi, and Spirulina. And then next week, when I came to my cousin's place, still, I'm not into MLM because I saw some really bad company and I was kind of averse. I was taken back, but I was into the product. Of course, I joined because of the product. So in that place, my cousin's place, his friend had come and he was the Airbus captain of Biman. They were very good buddies. And he was the chief flying instructor of Biman Airlines. CFI is a top guy in the airline. He was talking about his wife and the problem that she had. And, she's suffering from certain diseases and all that. So I was hearing, I've just joined and I'm using the product, and the product which gave me, Alhamdulillah, the palpitation that I used to get because of this IBS or this panic attack, that did not happen for 8-9 days. And I used to get 1 attack every week, 3-4 attacks. So I, immediately started believing in the product. When this person, his name is Captain Nasimul Haq, when he started talking, I said, sir, there is Nasim Bhai, I still call him, he's still in Dhaka. And then I told him that, Nasim Bhai, I've started using some product, why don't you try? I mean, that was my first prospect. And then since he believed my cousin, he believed me from where I'm coming. And then I told a little bit about how this product has helped other people, my neighbors and all that. So he became the member instantly. He went and he bought product worth not 100 dirham, 300-400 dirham worth of product. This is about 17th or 20th of April 2003. And when he came and gave me the number, I said, how come his number is 10 number less than me? I said, has he become like a senior to me? His number is 14114434. I said, there is something. Anyway, so that guy, Alhamdulillah, was my first prospect and first member. And he went back to Bangladesh. He gave all the product to his wife. He started using it also. He's retired from Biman.
and he's still using the product. And Alhamdulillah, the journey started from that man. طبعا بالنسبة لأول شخص دعاه السيد محمد فاطمي غني إلى نظام ديكسن، يقول على أنه هو في البداية كان كمستهلك للمنتجات، فكونه كان موجود في العين وفقط مستهلك لمنتجات ديكسن، كان يذهب إلى دبي مع أحد أقاربه من أولاد عمومته، وكان يلتقي معهم في يعني الكرامة، وفي ذلك الوقت فقط كان يستخدم هو المنتج الأساسي اللي هو فطر الريشي، نظرا للمشاكل الصحية اللي كان يعاني منها، الاضطرابات في الجهاز الهضمي. فالأسبوع اللي بعده، الأسبوع اللاحق، ذهب مرة ثانية من العين إلى دبي، وفي ذلك الوقت لم يكن هو مسوق أو أنه يعني بدأ كتسويقه أو عرضه لفكرة ديكسن مع الآخرين، ولكن كمستهلك فقط. كان في وقتها خلال 9 أيام من بداية استخدامه لفطر الريشي لم تظهر عليه الحالات اللي كانت تظهر معاه في السابق مع المشاكل الصحية اللي كان يعاني فيها. فمن خلال معرفته بفطر الريشي، ومن خلال أيضا ولد عمه، كان أحد الضيوف اللي موجودين في نفس المكان اللي هم فيه مع ولد عمه، أحد الأشخاص اللي هم ذا رتب الكبيرة في الطيران بيمان. ف يعني كان يذكر أنه زوجته تعاني من بعض المشاكل الصحية، فلذلك هو طرح عليه يعني لماذا لا يشتري بعض من هذه المنتجات اللي ممكن تفيد زوجته، نظرا أنه فادته هو شخصيا. فلذلك يعني وثق في كلامه، ويعني كان اسمه كابتن نسيم الحق، وهو لا يزال موجود ولا يزال يستخدم منتجات ديكسن في بنغلاديش. فدعا لاستخدام منتجات ديكسن، وأوضح له كيف أنه هو استفاد منها، وذلك كان في شهر 4 2003. حتى هو لما يعني أخذ المنتجات ما يقارب من 300 أو 400 درهم، أخذ العضوية مع هذه المنتجات، واستغرب سيد محمد فاطمي أنه كيف أنه رقم عضويته أقل منه ب10 أرقام. فلا يزال هذا الحدث يدور في ذهنه، وهكذا هي بداية الانطلاقة مع النظام ديكسن مع هذا العضو. Really interesting, really interesting. I could say that this is the most interesting part of this today's show, you know. Thank you so much, Mr. Gani, this wonderful answer. Anyway, you are one among the most successful leader from DXN world. You might have achieved almost all your dreams. Still, my question is, a big secret dream in your life that is yet to achieve. طبعا السؤال يدور حول ما هو يعني الحلم الذي لا يزال سيد محمد فاطمي غني لم يحققه ويطمح لتحقيقه. So this rapid fire question is not an easy question you are giving me. These are very, very tough questions. As you mentioned in the beginning of your talk, Sebastian, that DXN is a way of life. And in our life, there is no secret. I believe our business, if you keep it to yourself, then you cannot prosper. You cannot become successful. Everything is open. And my open secret now, you see, whatever a person wants to achieve, alhamdulillah, summa alhamdulillah, I have achieved it. Now my dream, I will not call it secret and all that. My dream is to see a lot of people achieving what I have already achieved. Especially in my team, there are a lot of people who are working very hard. And that is the reason why I'm almost every day with them who are hungry
somebody to learn. You have to come out because you have to start another meeting. So I have to jump out of that room. There are a lot of people, who would like to become successful, but they are finding a lot of roadblocks and challenges and obstacles. So my dream right now, as you see, what I keep on talking about, the 5 dreams, freedom from disease, financial, time, personal growth, and travel freedom. Those are the dream for a temporary this thing, but the ultimate dream is to freedom to give. And I would like to see, of course, my team and even all other people, that they become successful. We make more crown ambassador. It's not just me becoming a crown ambassador. So to see those people coming up to the level of where they get the financial freedom, they become a crown ambassador, that is my open dream. And that's what I'm going to work for my rest of my life, inshallah. طبعا يقول على أنه لا يوجد سر في يعني حلم سري في ذهن السيد محمد فاطمي غني. مثل ما تعرفون جميعا على أنه ديكسن عبارة عن يعني نموذج للحياة أو طريق للحياة، فلا يوجد سر. هو عبارة عن كتاب مفتوح، ولكن الحلم الوحيد اللي يريد أنه يحققه ولا يزال يريد أنه يحققه هو رؤية الكثير من الأعضاء الوصول إلى نفس المرحلة اللي وصل فيها. وأيضا حلمه أنه هؤلاء الأعضاء يحققوا طموحاتهم بالوصول إلى هذه المستويات الكبيرة مع نظام DXN، خصوصا الأشخاص الجادين منهم، الأشخاص اللي فعلا أعطوا من أوقاتهم لهذا النظام ليكونوا ناجحين مع نظام DXN، واللي هم قابلين للتعلم، قابلين أيضا التدريب وأخذ المعلومات للوصول إلى هذه المستويات. فالحلم الذي لا يزال يريد أن يحققه وصول مثل هذه يعني الشخصيات، مثل هؤلاء الأعضاء إلى مرحلة السفير الملكي، والحصول على الحريات. توجد 5 حريات مثل ما تعرفوا: الحرية الصحية، والحرية المادية، وحرية الوقت، حرية المكان، حرية السفر، ولكن الحرية السادسة اللي هي حرية العطاء، حرية أن هؤلاء فعلا يحصلوا على حرية العطاء. فحلمه الوحيد لوصول هؤلاء الأعضاء للنجاح مع نظام الDxn. I would like to add over here, you see, by heart, by profession, I'm a teacher. And I'm sure all of you have had a teacher. I'm not talking about mentor. And the job of the teacher is to see their students rise, learn, prosper, and succeed. So that is what inside of Fatmi Ghani is. طبعا هو يحب انه يضيف طبعا كونه هو يعني سواء كان بمهنته او من خلال نظام DxN، هو معلم في المقام الاول، فمن قلبه يريد كأي حال حال اي معلم اخر يريد انه يرى تلاميذه انهم ينجحوا ويكونوا افضل منه في هذه الصناعة، بحيث انه فعلا كأي معلم يفخر بهؤلاء التلاميذ. Thank you so much, Mr. Gani. Let us work together to achieve your dream. We also wish to have many successful people from our region and from across the globe. And Shabi, I mean, I'm so proud that you all are also teachers. I mean, we are the leaders in the trench going out, but without any inhibition and hesitation, I can say this team of yours that you have in Dubai is the best, not one of the best, the best. I've traveled all around the world, and I tell people that our success is because of you all, and you all are doing the same job, almost, I think, more to make other people successful. We are very proud to have you all as the support that we are getting, and we are very happy.
طبعا هو يقول يحب انه يضيف حقيقه بوجود هؤلاء الاخوه في اداره ديكسن الشرق الاوسط. يقول بدون اي تردد ان اريد اضيف انه فعلا نجاحات كثير من الاعضاء قائمه على الدعم المتواصل لهؤلاء القاده، السيد السليم والسيد شبي والسيد سبستيان وغيرهم من الموظفين في يعني ديكسن، اداره ديكسن الشرق الاوسط. ففعلا بدون تردد هؤلاء الأشخاص بدعمهم هم يعتبروا أفضل فريق في إدارة DXN في العالم. So the word has a S is equal to S. Shabi, Sebastian, Salim is equal to success. So that is what you have given to everyone. Triple S is equal to one big S. Success. One more S, Sultan. Sultan is there. Okay. طبعا هو يقول انه توجد ثلاثة من حروف السين، سليم وشبي طبعا يبدا بحرف الاس ايضا، وسبستيان يبدا بحرف الاس، ولذلك مجموع هذه الحروف كلها سكسس او النجاح ايضا. Thank you so much, Mr. Gani. That's a huge compliment. Thanks a lot for those wonderful words. You deserve Moving it. on to the next question. Yeah, please. You deserve it. Thank you so much, Mr. Gani. Moving on to the next question. Your core strengths. طبعا هو الآن السؤال السادس، انتقل سيد شبي إلى السؤال السادس. ما هو يعني القوة الحقيقية مع السيد محمد فاطمي غني؟ The strength of all successful people is on that one word. I'm a reader, and I read autobiography of people, whether it is Nelson Mandela or whether it is an inventor or an actor. All these people have become successful for that one word, whether it is Thomas Edison or whether it's a KFC guy, Colonel Sanders, and all, is perseverance. I mean, you want to become successful, and this is what, you don't know, but when your children or your wife, right in the house, when they tell you that, when you get after certain things, you don't leave it till you do it. So this is what is the strength that people should have in order, whatever comes, rain, hailstorm, COVID-19, there are a lot of things up and down in life, but then your focus should be laser focus. You want to go to a certain direction, nothing should stop you. And Alhamdulillah, that I got, I think, from my father. This is, I think, it is in the gene or genetics, something. And I see my brothers and sisters, we have got a big family, mashallah. We are all total 3 brothers and 3 sisters. And I see in all of them this thing. So this is, I think, the most important strength that I have, I think. طبعا هو يقول على أساس أن القوة الأساسية اللي يتمتع فيها سيد محمد فاطمي غني أنه لابد كحال حال أي إنسان ناجح في هذا الكون لابد أنه يكون قارئ. فهو قارئ لكثير من السير الذاتية لكثير من الناجحين حول العالم، سواء كان نيلسون مانديلا أو غيرهم من الناجحين، أصحاب الشركات على سبيل المثال، أو غيرهم من الناجحين واللي صنعوا نجاحات كبيرة في العالم. فهو قارئ لقصص النجاح هذه، ودائما القائد لابد أنه يكون قارئ في نفس الوقت. فأيضا هو يأكد على أنه لابد من التركيز، لابد أنه يعني التركيز ثم التركيز على نفس المسار وعدم النيص عنه، عدم يعني الخروج عن هذا المسار للوصول إلى النجاح. وأيضا هو يقول على أساس ربما أنه أيضا من جينات والده في موضوع التركيز. نظن أنه كان عنده 3 أخوان و3 أخوات أيضا، فقد يكون هذا الجين ماخذينه من والده اللي هو موضوع التركيز على نفس المسار.
Yeah, Mr. Gani, actually, if anyone asks me a question as who is the most disciplined person that I have ever seen in my life, I will close my eyes and without thinking, I will tell that it is Muhammad Fatimi Gani. Thank you. That is 100% sure. So I always wanted to ask this question to you. When I get a chance to ask a question to you, this question I am going to throw: how to bring discipline in life? طبعا السؤال السابع يدور سيد سليم يقول على أساس أنه لو سئل هو من أكثر شخصية يعني ذات انضباط في حياتها، يقول بأعين مغمضة سوف أجيب أنه السيد محمد فاطمي غني. إذا السؤال لسيد محمد فاطمي غني: كيف قلب هذا الانضباط إلى حياته؟ Salim, where do you get these questions, first of all? such difficult question, which is forcing me to, this some hair that I have, I'm going to take it off from my hair. Discipline is the core, and you see, whatever you want to do, there is something, like I said previously, there are hurdles, and then that stops it, and then you have to go over it. So discipline and sacrifice, they go together. If you would like to discipline yourself, so you have to sacrifice few things. You have to overcome few things. If you know, I'm ready to do that sacrifice, then automatically discipline will come in. And there is also a lot of thing to do with your mindset. You know, a lot of people have been talking, writing books, giving conferences, a mindset shift, and how to become negative to positive mindset shift. So I would say that, you know, it's here that you are ready to do something and ready to sacrifice to get to that discipline mode. We are basically very lazy people, everyone. You know, that you throw a ball and after some time the ball is going to stop rolling. So there are a lot of inertia coming while the thing is going on. So it's a tough thing. It's a tough talk. And more than tough talk is a tough to act. Discipline is the core. And it takes time. It takes time to get discipline. It doesn't happen just like that. You have to keep on talking, self-talking. I need to get this thing. For example, just saying your prayer. Now we have to get up at 4 o'clock in the night, and 11:30 at the night is Isha. So whatever, you know, you feel so tired sometime, and you have to get up at 3:30, 4 o'clock at the night to do your fajr. That's discipline. And alhamdulillah, our Islam teaches us to be disciplined. And discipline is something, and you know, when somebody is getting up at 3 o'clock to say their prayers, he is coming out of his comfort of the bed and cold, come out, do wuzu. So this is sacrifice. He has to do sacrifice in order to get discipline. And then that discipline will give the result anybody wants to have. Please. طبعا يقول على أساس أنه الانضباط يجي من خلال التضحية. إذا أي إنسان، أي عضو يريد أن يكون حياته منضبطة ويحقق أحلامه ويحقق طموحاته، لابد أنه يضحي، لابد من وجود تضحيات في جوانب معينة. كون أنه العضو أو أنه الإنسان يعني يكون جاهز للتضحية، في ذلك الوقت سيكون الانضباط أيضا موجود في حياته. فلذلك على سبيل المثال، إذا كان الإنسان لابد أيضا أنه يكون عقليته إيجابية، عقليته منفتحة، أنه يكون عنده الاستعداد أنه يعمل شيء،
سواء كانت محاضرة، سواء كانت كتابة كتاب على سبيل المثال، أو غيرها من الأشياء. فلا بد من وجود التضحيات للوصول إلى الانضباط وتحقيق النجاح في الحياة، لأنه البشر بطبيعة الحال هم ميالين إلى الدعة والراحة. فبالتالي الانضباط ليس شيء سهل، وإنما حاجة تحتاج إلى تعب وتحتاج إلى أيضا تضحيات. فبالتالي يعني الانضباط يحتاج له إلى تضحيات كبيرة، يحتاج له بداية من الحديث حول الانضباط، ثم الأفعال للوصول إلى هذا الانضباط، ووصولا إلى الانضباط الأساسي في الحياة وتحقيق الأهداف. فهذا الشيء سيأخذ وقت للتعود عليه وللوصول إلى مرحلة الانضباط ومن ثم تحقيق الأهداف. فهو يذكر على سبيل المثال كمسلمين لابد أن الشخص يقوم في الليل للصلاة، ويقوم أيضا الفجر للصلاة، ربما أن الساعة 4 الفجر أو الساعة 11:30 في الليل صلاة العشاء معهم في كندا على سبيل المثال. فهذا هو انضباط. الإسلام يعلمنا الانضباط في كثير من الحالات، لذلك الوصول إلى الانضباط لابد من التضحية. I just remember Jim Rohn saying, there is a bridge from failure to success, and the name of that bridge is discipline. And discipline is an inner game. You cannot teach me, my mentor cannot teach me, they can guide me, but discipline has to be from your inside, just the mindset. So this is something which is definitely the key, one of the keys again for success. Go ahead, please, Sultan. طبعا هو يتذكر مقولة جيم رون على أساس أنه يوجد جسر ما بين الفشل والنجاح يدعى الانضباط. هذا الجسر يدعى الانضباط. فالانضباط هو حاجة داخلية تجي من ذات الإنسان، وليس من مدرب على سبيل المثال أو معلمة أو من يعني الخارج، وإنما هي لعبة داخلية أو إنه شيء داخلي مع الإنسان. للوصول إلى تحقيق النجاح لابد من وجود الانضباط. Thank you so much, Mr. Gani, for your wonderful answer. So the next question is, when one person is going to do... How many more questions coming up now? One more, okay. So when we are going to do Dxn business or any business seriously, that selling business seriously, we used to get a lot of no to our request, Then in that case, how to build the self-motivation? طبعا في الصناعة ومع نظام ديكسن بطبيعة الحال كثير من الناس تحصل على اعتراضات أو ردود سلبية من الآخرين. فالسؤال موجه الآن للسيد محمد فاطمي غاني، كيف إن ممكن نبني يعني الحافز الذاتي في أنفسنا؟ In our business, no is part of the thing that we have to be ready to listen. No does not means no. For me, no means next opportunity. This guy could not see what opportunity I'm offering, but there is always a next guy who can see. And I've again seen in our business, 17, 18 years is a long time, talking to so many people in so many countries, that people give up, 1, 2, 3, 4, 10 no's, and they put their hands up. And our business is tough. It's not easy. So you have to be hardened and tempered, that steel that they make, to listen to the no's. And if you overcome that, then nothing can stop you. And I always give this important quote
that no which is coming from people is no from his side for sure. But if your intention, innama amalu bin niyat, your intention is to help that person. He has got a problem. I want to help him. So I go with a good intention to help, and he does not see, but my intention was to help that person. I know from inside, and my Allah knows from what intention I had, I'm a winner anyway. So his no is his loss. I'm still a winner. It is yes for me. So how you approach the person to help that person, and if he says yes, so both are winner. But if he says no, I don't mind. I think that it's his loss, not my loss. I did my job. So no, a lot of people in our business, they give up because they listen to 10 or 20 or 30 no's. Now again, Thomas Edison and this guy, Colonel Sanders, imagine so many no's that they heard, so many failure there. Bulb was there. What Thomas Edison, he kept on trying. So there was no from his invention. And finally, he got the working bulb. So no is part of our business. And we have to, be there to accept that no in order to succeed. Please. طبعا هو يقول على أساس أن الحصول على الحافز الذاتي ومن خلال اعتراضات الآخرين لابد بداية من التأكيد على أنه الاعتراضات هي عبارة عن جزء من عملنا، وأيضا لابد من التأكيد على أنه قد يكون الاعتراض هذا ليس هو مجرد عدم السمع للطرح أو الأطروحة اللي نطرحها على الآخرين كعرض فكرة نظام ديكسن على سبيل المثال. فلا يعتبر وكأنه فرصة جديدة لشخص جديد. إذا كان أحد الأشخاص رفض هذه الفكرة، فبالتالي لابد من التأكيد على أنه هذه لا تعتبر فرصة جديدة للحديث مع شخص آخر والانتقال إلى شخص آخر، لأنه قد يكون هذا الشخص اللي رفض أو الشخص اللي قال لا لم يعي مقدار الفرصة اللي موجودة مع هذا النظام، ولكن ربما أنه مع شخص آخر يعرف هذه الفرصة اللي موجودة. فبالتالي من خلال 17 سنة اللي هو قضاها مع نظام الدي اكسن، ويعني الترحال إلى كثير من البلدان حول العالم، رأى هذا الشيء أنه فعلا الفرصة مع الله تكون كبيرة جدا للانتقال للآخرين والحديث معهم عن نظام الدي اكسن. فإذا لابد من تقوية هذا يعني هذه المهارة، وأيضا عند رفض الآخرين لابد أن احنا نقوي أنفسنا بحيث أنه فعلا نستقبل هذه لا بكل صدر رحب ونعتبرها فرصة جديدة لطرح فرصة دي اكسن لأناس آخرين. فلا تعتبر لا بالنسبة للشخص اللي رفض، ولكن بالنسبة لأنفسنا نحن نياتنا أن نساعد الآخرين، إنما الأعمال بالنيات. فبالتالي بالنسبة لنا ربح حتى لو كانت لا، ولكن أيضا في نفس الوقت إذا هو قبل فهي تعتبر ربح لينا وليه في نفس الوقت. فبالتالي النية الطيبة موجودة، فبالتالي نحن في كل الأحوال رابحين، وهذا يعتبر حافز ذاتي لأي عضو إنه يستمر أكثر وأكثر. فبالتالي هو يذكر على سبيل المثال توماس إديسون، بالرغم من فشل كثير من المحاولات ولكن هو استمر في المحاولة للوصول إلى النجاح. فكل هذه المحاولات الفاشلة قد إننا نعتبرها عبارة عن لاءات في حياتنا، ولكن حتما سنصل إلى نعم في يوم من الأيام مع شخص من الأشخاص اللي يفهمنا ويفهم فكرة دي إكسن. Thank you so much, Mr. Gani. Here we go with the last question of rapid fire and English show. Okay. The most important secret of success in life.
إذا Discipline. السؤال الأخير معنا في هذا اللقاء اليوم إنه ما هو أهم سر للنجاح في الحياة؟ There's no two way about it. I mean, discipline. And I've already spoken about discipline. طبعا هو يقول إن الانضباط يعني لا يوجد جدل على أن الانضباط هو السر الأكبر للنجاح في الحياة. Thank you so much. You're most welcome. And I will end up to all those viewers who are seeing this talk going on, Ahlan, all over around the world, that please do this Dxn business with good heart. People need our help around the world. Don't take advantage of the people. Be a service to mankind. Like Dr. Lim in his book, if you have read it, he is there all the time trying to help people out. So let's you become a person that people come to you and ask for help, or you ask for help, what type of help you need. And right at this situation, COVID-19, there are two things happening around the world. The number of cases, which is increasing, what Sultan initially said, and the job losses which are taking. Both the problems that is there right now in the world, alhamdulillah, we have the solution. So be a kind person, be a helpful person, be a servant leader, and reach out to the people with a open heart, open hand to help people. That is my message, and you will get dunya as well as akhirah. Both you will get. Yes, Sultan. طبعا هو يقول يأكد على لجميع السادة المشاهدين الآن من مختلف المنصات على أنه لابد أنه يعني نمارس هذه الصناعة، وهذه كوننا مع هذا النظام لابد أن نكون بقلوب طيبة، نحاول أن نساعد الآخرين، نساعد البشرية مثل ما قال دكتور لم في كتابه. لابد من مساعدة الناس في أيضا تحقيق أحلامهم وتحقيق الحلول للمشاكل اللي يعانوا منها بكل طيب خاطر وبكل صدق نية للمساعدة. مثل ما تعلمنا الآن من هذه المحنة اللي جميع العالم الآن يعاني منها اللي هي الكوفيد 19، علمنا أنه بالرغم من ازدياد الحالات في المصابة بهذا الفيروس تزداد معدلات الخروج من الأعمال، ومعدلات أيضا أنه كثير من الأعمال تغلق. فالحلول موجودة مع نظام DXN بكل طيب خاطر وبكل صدق نية طيبة أن نوصل لهؤلاء الناس ونعطيهم الحلول اللي موجودة مع نظام DXN، والعائد كبير جدا مع خدمة البشرية من خلال نظام DXN سنصل لتحقيق نجاحات لأنفسنا ولهؤلاء الناس بطبيعة الحال. Thank you very much, Sultan, for this wonderful translation. I'm very grateful for you. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much, Mr. Sultan, and thank you so very much, Mr. Ghani, for being the way you are. And for this past 1.5 hours, I'm quite sure all the people who are listening, they have learned a lot, including us. We learned a lot too. So thank you very much for the way you are. And please. And whatever I shared with you, it has come out from my heart. Sorry, I've taken more time. I've taken 1 hour and 37 minutes. I was thinking it'll go for 1 hour, but sometimes I get emotional. I want to cry also. But it is you know what I wanted to share with you all, so that people get benefit from my little experience that I have. Alhamdulillah. Really worth it, Mr. Ghani. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Mr. Ghani. Thank you so much, Mr. Sultan. Thanks a lot, everyone. Ahlan DXN Middle East will be back on Thursday, sharp at 10 p.m. UAE time with another wonderful guest in Arabic.
Thank you so much. See you soon. طبعا نشكر الجميع، نشكر جميع المشاهدين على متابعتهم لحلقة أهلا ديكسن الشرق الأوسط مع الشخصية المتميزة السيد محمد فاطمي غاني. نشكره على كل الكلمات اللي فعلا خرجت من القلب، وصلت إلى القلب أيضا. Thank you very much Mr. غاني. الشكر موصول أيضا للإدارة، السيد سليم، السيد شبي والسيد سبستيان على إدارتهم لهذا الحوار. نشكر جميع المشاهدين على أي منصة وفي أي مكان كانوا، ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة الأحد القادم الساعة 10 المساء ومع شخصية ناجحة جديدة. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.